Hello everyone and welcome to WCN World News. I'm your host, Andy Klein. Well, in 2013, the city of Glendale, California erected a monument honoring the so-called comfort women of Korea who serviced the Japanese Imperial Army during World War II. Well, this ignited outrage in the US as well as Japan, even prompting the Japanese government to label it as anti-Japanese propaganda. Well, recently, two Tokyo politicians went to Glendale, Tomiko Tsujimura and Yoshiko Matsuura, to demand the immediate removal of the monument. WCN catches up with them as they return from their trip to talk about what they observed in Glendale and why they're opposed to the monument. After the press conference, things opened up to a Q&A session where things got fairly contentious, and WCN certainly was a part of it. Stay tuned. その後、慰安婦像の立つ公園に行きましたが、私たちは日本軍の勢ぞろいでしたと刻まれている石碑は衝撃的でございました。Then we went to the park where a comfortable statue was installed. It was shocking to see the stone-made statue which says, "I was a sex slave of Japanese military." アメリカはじめカナダ、オランダなど複数の国において効能談話があるではないか、政府は認めているのではないかとして事実ではない制度例を信じてしまっている人がいます。In some countries such as America, Canada, Poland, people say the Japanese government has admitted the statement of the Chief Cabinet Secretary then, Yohei Kono, and misunderstood that the sex slaves was historical facts. しかし、効能談話は全く曖昧な本人の証言をもとに作成したもので、元慰安婦の中には慰安所のない場所にいたと証言したという方もいたようです。Kono's statement, however, was complied based on a very vague testimony of the self-proclaimed comfort women. There were cases we learned of testifying wrong whereabouts, as the places mentioned had no brothels of comfort women. 政府も平成19年の安倍晋三内閣では強制連行を直接示す資料は見当たらないと閣議決定をしています。The first cabinet of the Prime Minister Shinzo Abe in 2009 issued its cabinet decision that there were no evidence to indicate abduction. また数日前の2月20日の予算委員会では効能談話に関する質問に対し当時の内閣官房副長官である石原信夫さんが16人の証言者の裏付け調査はしていないと明言しています。In Budget Committee on February 20th, 2014, Nobuo Ishihara, the Deputy Cabinet Secretary, when the Kono statement was issued, questioned about the validity of Kono's statement. He testified clearly that any verification was done for the testimony of the 16 ex-comfort women, which became the basis for the Kono statement. グレンデル市で現地に日本人の方から様子をお伺いいたしましたが、日本の子どもたちが韓国人からいじめに遭っているとの話がありました。日本人であることを隠して生活しなければならないなど不安を口にした方も多くおられました。In the city of Glendale, we conducted a hearing of the local Japanese. They told us the Japanese children were suffering from bullying by the Koreans. Some of them told us they feel anxiety because they must hide being Japanese. 韓国の方は慰安婦問題を人権問題だと言っていますが、これでは新たな日本に対する民族差別を生むのではないでしょうか。Korean people proclaimed this human rights issue, but the situation can only lead to a new conflict of racial discrimination. 日本と韓国の温かい絆も多くあります。時代の国際社会を担っていく子どもたちのためにも、世界の平和のためにも、平和の日として建てるならば、子どもたちが見て心が温かくなるようなモニュメントを建てるべきです。Between Japan and Korea, there are many heartwarming anecdotes. For educating children of the next generation in the international society, even for
peace of the world, if they desire to install a monument for peace, they have to build a monument which makes observing children heartwarming. 戦争は悲しい出来事です。多くの悲しい事実があります。しかし、事実ではない聖奴隷という言葉を火に刻み、慰安婦像として残すことは将来に禍根を残すことになるでしょう。これから未来を担っていくすべての国の子どもたちのためにも、私たちはこれからも訴えていきたいと思っています。War is a sad event. There are a lot of sad incidents involved, but sex slave is not a historical fact. Carving such an expression in a plaque or install a sex slave girl statue will lead the root of evil in the future. For the children from all over the world who are responsible for the future, we feel our responsibility as well to continue to protest. グレンデル市議会に渡した抗議文と添付したアメリカの公文書を皆様に配布しておりますので、後でゆっくりお読みいただければと思います。本日はご清聴ありがとうございました。In the reference material, we included the protest letter to the Council of the City of Glendale, as well as the official documents of the United States. I hope you will spend a little time later to read them. Thank you very much for your kind attention. 私はその後慰安婦問題と言われる日本兵が民間から無理やり20万人も少女たちを軍の強制性をもって拉致し性奴隷にしたという信じがたい碑文が刻まれたものが公の場に建てられると聞いて想像すらできませんでしたし、隣の国の友人であるその韓国人がまさかそのようなことをするとそのようには思ってもいませんでした。So I just couldn't believe when I heard a plaque was installed in a public park, which says 200,000 women who were removed from their homes and coerced into sexual slavery by the Imperial Japanese forces. I never imagined our friends in neighboring country would install such a grotesque plaque and statue. 現在、米国におけるいわゆる慰安婦碑の設置は5市以上になります。Currently in the United States, such conflict statues were installed in more than 5 cities. 私は今年 1月、米国在住の日本人の保護者の方からお子さんが強制性の根拠を示す資料がないまま事実に反するこの談話のせいで理不尽な日本人に対する民族差別、ひどいいじめに遭っているのに助けてほしいと連絡を受け、実際に確かめて現地に視察に行きました。January this year, I was informed about the unreasonable racial discrimination and bullying caused by the Kono statement, which is now clarified as groundless. I went to the Glendale to see the reality. The so-called conflict women or conflict girl statue was in the middle of the park. いわゆる慰安婦像はグレンデール市では公立公園の真ん中に建て、ガーデングローブ市の慰安婦碑は公道に面して建てられており、性教育を行う前のお子さんも通る公園や公道という公の場所にこんなものが建てられているのかと見たときに怒りを超えて悲しくなりました。So in the middle of the park in Glendale and Garden Grove City is facing the public street. Children whose ages were under any sex education in school play around the park. So I was shocked, angry, and very sad. 実際に現地の保護者の方にお話を聞きました。壮絶で到底許せるものではありません。例えば、日本人のおにぎりはうんこみたいと一緒にお弁当を食べたくないと言われる。それは韓国人のおばあ様が日本を悪く教えていることによるとのこと。ドクト、つまり竹島は韓国のものだと叫び殴られる。時にはラーメンに唾を入れられる。お母さん、慰安婦の日に書いてあることは本当？僕に汚い日本人の血が流れているの？と言われ、そういうふうに言われたから自分は自分のことが嫌になったよと頭をテーブルにどんどんぶつけた。それを見て親子で泣いた。こんな話があります。このように保護者の方たちも大変悲痛な思いをしています。許せますか？What I learned from hearing, what I learned from hearing of the mothers in LA was so shocking
and absolutely permissible. Absolutely not permissible. One, child said, Japanese onigiri rice ball looked like a shit, and so I don't want to eat it. It was because the children's grandmother disciplined her children like that. Two, Korean people shouted, Dokdo means Takeshima in Japanese, is Korean island, and spit in the noodle. And three, Mom, I don't like myself. I was told my blood was dirty. Is what the comfortable girl, Blake, says true? The boy then hit his head on the desk, so mother and her child just couldn't help crying. So parents very concerned about what was happening and very serious about the situation. 本年2月20日に先ほども出ましたので割愛しますけれども、今国会で新たに慰安婦の聞き取り調査が大変ずさんであったこと、2007年に閣決定している軍の強制性が示される資料はどこにもないこと、これらを勘案してこの慰安婦の問題は完全に韓国の捏造にされた問題であると私は確信をしました。February 20th this year, it is clarified that the hearing of the self-proclaimed comfort women was sloppy from the Q&A deliberation and diet. And I was convinced that the comfort women issue is perfectly fabricated by the intention of the Korean side, and the cabinet decision in 2007 telling forcefulness of the military was groundless, and there was no evidence to support the decision. 明らかに根拠を失った河野談話をもとに米国におけるいわゆる慰安婦像非の設置の運動や教育から韓国による日本に対する民族差別運動が広がり、いじめ被害が出ていることは確かです。Clearly, the groundless Kono statement is the cause of all the trouble. The movement installing comfort woman statue and plaque in America, as well as the spread of the Korean racial discrimination toward the Japanese race. Innocent Japanese children are suffering from bullying. 明らかに罪のない日本の子どもたちがいじめ被害に遭っているのです。Clearly, the Japanese children are suffering from bullying. 国家間の問題をさまざまな地域に住む人たちの場所に持ってくるのは差別と偏見、恨みを残すだけで平和を生むとは到底思いません。Bring an issue of two nations into local community where people of various backgrounds live together only creates prejudice, discrimination, and hatred. 私は日本の名誉、そして祖父、父、叔父など先人たちの名誉、その回復と、そして子どもたちがこれから育っていくにもかかわらず、その子どもたちの明るい未来と地球を守っていきたい恒久的世界平和のために韓国は歴史事実を見つめ慰安婦像という捏造された歴史認識を輸出し、何も罪のない子どもたちや地域の平和を侵す日本に対する民族差別運動を今すぐやめるべきです。そして未来志向で日韓関係の構築を図るべきだと思います。韓国はディスカウントジャパンキャンペーンという日本を貶める運動を今すぐやめ、悪質なプロパガンダやヘイトクレームを今すぐストップするべきだと思います。以上です。I'd like to protest the honor of Japan and my seniors, namely my grandfather and my father and uncle. I'd like to protect children who grew up from now and bright future of the earth. The eternal peace of the world, I hope Korea, for the eternal peace of the world, I hope Korea to look at the truth in history and stop exposing fabricated history abused to explain comfort women. Korea also should stop insulting innocent children as well as the peace of their world by Japanese racial discrimination movement. We should find the future perspective, newly established image. Korea should immediately stop hate crimes and Discount Japan campaign to degrade Japan, which is a malintentioned propaganda.
Thank you very much. Thank you for including me. My name's Andy Klein with WCN-tv.com. My question pertains to your letter to Mayor Weaver. It says, well, let me ask, is it your assessment that women who you admit were coerced and lied to in recruitment somehow became happy participants as what you refer to as comfort women to the men who are occupying their country? And if so, how can you speak on behalf of these women, especially since the voice of Koreans will say something quite different? Part 5, it also states that we need to teach children a great number of people sacrificed their lives for their country, but isn't that, in fact, what this statue represents? 慰安婦像の文言をまず読んでくださると、日本軍が性奴隷にしたということと、それから20万人、先ほどもお話ありましたけど、20万人の女性を集めたということとか、全く事実ではないことがしっかり書かれておるので、あれを見た人たちは、もしそれを事実であるならば日本人は謝らなきゃなりませんが、事実ではないことが書かれているわけですから、それはこの抗議文にはそのことは全く書いてありませんが、一人歩きをしてもらっても困るのと、書くならばというよりも平和の日であると書いてありますよね。平和の日であるならば、その像を見て子どもたちが、あ、こんなに素敵な日本と韓国の仲も良かったんだというような像を立てた方が、むしろ世界平和のためには貢献すると思います。But the problem is that the statute explains that there's forced, obviously, well, 200,000 people are coerced into sexual slavery by the Japanese military. So that is different from the historical facts. And if it's the truth, then we may have to apologize. But first of all, it is not the truth, from my viewpoint. And also, it says peace monument. But if we're going to elect the peace monument, we should elect something that the children, because it's erected in a park, can see and realize that, oh, the two countries had a very good relationship in the past, and we should keep it up. So that kind of statue should be built. Those issues are extremely painful for you and for the people in Korea and in China. And maybe for them the first question would be why all of this has happened. And if we look at history, what we see is that Japan invaded Korea, Japan invaded China, Japan bombed Pearl Harbor. So maybe on that, foreigners don't exactly understand why there are some people in Japan who still do not admit that it was maybe wrong, and after all it was condemned by some procedures like court in Tokyo after the war, and it involves also the actions of the Japanese Imperial Army. Now, if I take your document here, in what you provided to us, which is interrogation from after the war, I see a paragraph, and this is in pay and living conditions. The second paragraph before the end. In the later part of 1943, the army issued orders that certain girls who had paid their debt could return home. Some of the girls were thus allowed to return to Korea. So one point of contention we have here also is people still want to deny the influence of the Japanese Imperial Army in covering up the comfort women issue. What do you think about it? Could you repeat the last part? Some people seem to deny the fact that the Japanese Imperial Army was involved in controlling the issue of comfort women. Apparently this paragraph seems to contradict that and prove that indeed the army had power to have ladies return to their home or not. So, Joel, could we refine that to, did the Imperial Army control the comfort women system? ちょっと最初のから訳させていただきますけども、ジョエル・ジョーン、フランスの記者です。
今日はお越しいただきありがとうございました。そもそもこのことはですね、日本にとっても韓国にとっても痛ましいことだと思いますけれども、なぜこういったことが起こったのでしょうか。歴史を見るとですね、例えば東京裁判とか、そういったところでもこういったことが議論されてきました。この今日いただいたですねドキュメントを見ますと、そこにはですね、韓国に慰安婦は帰ることができたということが書かれています。しかしこれはですね、同時に軍がですね、そういった韓国に帰るとか帰さないとかですね、そういう権限を持ってたということだと思いますけれども、今この問題について皆さんはそういった事実はなかった、強制性はなかったということをおっしゃいましたけど、一方で強制されたんだという意見もあります。その辺をですね、軍の強制といいますか、それはなかったというふうにお考えでしょうか。はい、それは軍の強制はなかったと、なかったということを私は100% 信じております。そしてアメリカの公文書にも書いてありますが、ゼゲンという、方がというかその方たちが、例えば40円でお母さんに売られたという証言もあるぐらいですから、本当にそれは本当に貧しかった、日本でもそういう時代がありましたけど、貧しい人が親に売られて慰安婦になったということもあったでしょうが、軍が強制的に、魔女狩りじゃないけどそういうふうに集めてということはないと思います。軍が衛生管理をしたとかそういうのはもちろんあると思います。Regarding the forced involvement of the military, we deny. As you know, the Zegen, Korean brothel owners, brokers, they played a major role for this operation, and there are cases, of course, those brothel owners, Korean brothel owners, brokers, coerced women into becoming so-called conflict women, but we deny forced involvement of the Japanese military. And yes. Well, sorry, I didn't translate the last part. Of course, there's involvement, but that's for health reasons and all that. ドイツテレビの西里と申します。お二人にお聞きしたいんですが、実際にもうどんどんなくなっておりますけれども、性奴隷であったとか、慰安婦であったという、方とお話ししたことがあるかどうか、それから、日本軍の、実際に強姦をしたとか、慰安所に通ったとか、慰安所は高いから強姦はタダだからと、そういう証言をされている方を私は何人もインタビューしておりますけれども、そういう方のお話を実際に聞かれたことがあるんでしょうか。それだけちょっとお聞きしたいですけど。The point of my question is that I'm Nishida from German TV, and the question is, have you ever heard from anybody who actually experienced being a comfort woman or raped Korean or Japanese women? And in my case, I have met and heard from those interviewed those who actually experienced going to the brothel is expensive, so rape is cheaper. ただです。Free. Rape is free. So I have interviewed those who have actually had the experience. So the question is, have you ever met those who have experienced either being a comfort woman or experience of rape? 質問です。では私の方から先に答えさせていただきます。元慰安婦の方に会ったことは私自身はありません。ただし、戦争の体験者のお話は聞いたことあります。そしてその方は、元特攻隊の、教官をしていて、
そして終戦の前日に特攻命令を受けて、生き残られたという方なんですが、その方は軍隊の時に、自分の軍の中で暴漢があったと。であったけれど、それは軍律がものすごく厳しくて即捕らえられて軍法会議にかけられて、そしてふるさとに返されたと。そしてふるさとにいられずに、もうどうなったかわからないような状態で本当にかわいそうだったという、要するに軍法会議があったということと、それから規律がものすごく厳しかったということは聞いてます。I don't have any experience of actually interviewing the former comfort women, but I have experience of hearing from the Japanese Army officer who trained Tokotai pilots, and he said that there's cases of rape in his military, but those who have committed rape were punished in the military court, and they were sent back to their homeland, and they had a very severe life because they committed a crime. 認識に非常に狭い認識しか持っていらっしゃらないと思うんですが、軍慰安所というのはきちんと軍の中にできているもので、野戦状態あるいは駐屯地、そういうところでは拉致監禁、林間強姦ということがたくさん起こっていたわけですね。それも軍の中で起こっていたわけなんです。それはたくさんの本や証言が出版されていますから読んでみてください。そういう方たちもどんどん年を取って亡くなっていますけれども、問題にしているのは日本軍がそれだけの人道に反する性犯罪を犯したということです。そういう認識を持っていたかということです。質問は Have you ever realized there's an unofficial comfort station or the kidnapping and contained in a part of barracks and Okay, so I think we got it. So thank you very much. So if I can, Mr. Fujita, thank you very much for your comment. If I can refine the question, I believe, Mr. Fujita? Mr. Fujita? Yes. I think the question that she's asking after the long introduction is, do you recognize that there may have been unofficial comfort stations outside of the ones that have been sort of within the imperial military system? 今の質問をまとめますと、要するに正式に設立されたその慰安所以外でですね、正式じゃないその慰安をするそういう施設とか、あるいはそれ以外ですね、例えば交換とか、そういったことがあったという認識はお持ちでしょうか。ただそれ以外のですから強姦とかレイプとかそういったことが慰安所じゃなくてそれ以外のところでそういうところであったんです。すいません、わかりました。これもう一回確認しますけれども、今軍の施設以外のところでそういったさまざまなそれはないです。ないです。軍法会議あるから。In the military premises, no rape. Because if there's any rape cases, then those who committed those rapes will be punished in a military court. All right. Well, their position is it didn't happen because it would be illegal under military law, and they would have been punished. That I know, but that's their position.
That was Tomoko Tsujimura and Yoshiko Matsura claiming the Japanese army never abducted or forced anyone into the sex slave industry in Korea during World War II. They also claim that the statue in Glendale promotes racism towards Japanese people and hurts the children. Well, we'll continue to follow this story and bring you up to date with the latest. That's going to do it for me. For all the news that shapes our lives, keep it locked in at WCN.